Okay, hello again. I would like to welcome you in this course of organization behavior and leadership, where I'm going to show you some table of content or what will be based on while we are learning this course. This course still has some element where it will help us to understand every content, every element, everything. So in order to go deep, I would like to give you those contexts in order to help you to learn more. What we call introduction to organization or an organization behavior, we shall look what we call introduction to organization behavior. We shall look each and everything because before you go deep in a course, you should know more about some context, some elements, and the main topic. So let me call it the main topic or the main character, because there are some words that looks like difficult, and where you get some meaning, so you start to understand after getting some definition. So in a chapter 1, we shall look introduction to organization behavior. We shall look how the organization is defined and organization, and even we shall combine organization behavior as one word. So when you try to explain organization, it are those companies or those enterprises that works together. That is what we call an organization. About a behavior, when you say a behavior, already it's those attitudes that people display while they are in the organization. But when you try to combine those two words, it's those behaviors or that characters that people brings when they are in organization. That is what we call an organization behavior. Ubwo muri make umuntu agenekereje nko mu Kinyarwanda yavuze organization behavior ni isomo ryiga ku mico y'abantu. Urabona mu kigo runaka haba hari imico itandukanye. Rero nk'umuyobozi kugira ngo ushobore kuyobora abantu ntabwo wayobora abantu utazi imico yabo. Ibyo ni ibintu bidakunze kubaho. Niyo mpamvu rero kugira ngo umuyobozi wa nyawe ari ukumenya wenda nshaka kutagushishikariza byose, ariko ni byiza ko uba ufiteho ubumenyi ku kintu cyitwa organization behavior kugira ngo ubashe kubayobora. Rero tuzagenda tureba byinshi ku byimbitse kuri iryo somo rya organization behavior introduction. But in chapter 2 we shall have what we call individual and the organization. Of course, in organization behavior or in any organization, you don't base on one side. You do look on two sides. When you try to look on one side, so you will find some wrong there, and on another side you may find a wrong. But that's why it is a good to look on two sides in order to know where to correct and where the mistake is, in order to know how you can be familiar with your employees, how can you be familiar with your bosses. That's why you look on two sides, on an individual as an employee, and even for the side of the company as an institute. That's why hano muri chapitre ya kabiri tuzareba noneho ku gice mu buryo buri individual cyangwa se ku umukozi ku giti cye, manager ku giti cye, boss ku giti cye. None niturangiza twongere tugiye kureba noneho nka organization cyangwa se nk'ikigo, kubera ko ubundi iyo ugiye kujudginga cyangwa se iyo uri gushyiraho intego cyangwa se nk'iyo uri kuyobora abantu, ntabwo ureba igice kimwe, kuko iyo urebye igice kimwe urumva hari aho uzasanga amakosa. Bisaba ngo umenye ngo ibice byose kugira ngo umenye wenda niho gukosora, niho kongera ingufu, niho atari kugenda neza. Kubera ko muri iki gice cya organization behavior bisaba ngo urebe ku mpande zombi, kuko nureba ku ruhande rumwe nicyo cyagiye uzasanga company iri gusenyuka. Ugasanga umukire we aho kugira ngo arebe uruhare rwe ari kureba abakozi akari bari bo yita abanyamakosa, kuvuga ngo abakozi bangiye kuki mbaha wenda niba dufite intego yo kwinjiza miliyoni 100, ugasanga binjije miliyoni wenda 90, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga ntabyo bitayeho, ugasanga hari abakozi bakorera ku jisho. Rimwe na rimwe ukirengagiza ko habura motivation yawe. Ubwo iyo tuvuze nka motivation, wavuze ko kubatera courage, kubahembera ku gihe,
kumenya ko umukozi yarwaye, kumenya ko umukozi hari ibindi bibazo, kuko hari ibindi bibazo biba nyuma y'akazi. Rero hari igihe usanga utabyitaho, ugasanga wowe wirebera ku nyungu zawe, ngo umukozi ahora akererwa, ntabwo uzi wenda niba yifitiye ibibazo, ntabwo uzi wenda niba ari umugore, ni wenda umugabo arabara yamukubise, ariko ugasanga igihe cyose ureba ku bakozi. Rero hano muri organization behavior tureba ku mpande zombi, ukareba wowe nka boss wakora iki, noneho nk'abakozi noneho ubona iki bakora, yakugira nyine ngo bigufashe gutanga umusaruro. Kuko iyi organization behavior intego zayo aba ari ugushyiraho assessment, cyangwa se kuba wamenya kwivaluatinga abakozi, cyangwa se kumenya kubasuzuma uburyo ushobora gufatamo abakozi bawe, uburyo ushobora kugenda batera courage kugira ngo bongere umusaruro. Ubundi intego nyamukuru aba ari ukureba uburyo niba ushobora kongera umusaruro muri company, uburyo ushobora kumotivatinga abakozi. Niyo mpamvu ari byiza ko ureba ku mpande zose. Noneho muri chapitre ya 3 we shall look what we call the nature and significance of group in organization. Here I want to mean that the group plays a great role in an organization because when the people work together, they increase the productivity rather than to work as alone. As you know, the one firewood, or how can I call it? One element can't make a big thing. Because when you try to combine things, it produces more strength than to work with one things. That's why in this course we shall look how the group can bring more effect than working as an individual. So when you try to think more, the operation or the activities that can be done by like 100 persons can't be done by one person. Because it is different. That's why the cooperatives exist. That's why the cooperatives be formed. Nicyo nandi kubabwira muri organization behavior tuzareba ku kintu kijyanye n'umusaruro cyangwa se n'umumaro wo kuba habaho amagroupe cyane nko mu kazi. Kubera ko nko muri organization cyangwa se nko mu kigo runaka ntabwo umuntu akora wenyine. Ukoze wenyine umva ntabwo watanga umusaruro. Cyakindi bita ngo buri wese yimenyera ibye cyangwa yimenyereze. Urumva buri muntu yimenyeyize nese urumva mwahuza gute? Kandi urumva dufata urugero niba muri nk'uruganda mukora nk'inkweto, urabona hari ubushinzwe iriya mirimo y'imashini, uko imashini iri gukora. Noneho hari n'ubashinzwe kureba ko bijyanye, wenda urukweto rumwe rujyanye n'urundi, ugasanga hari undi ushinzwe ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga akareba mbese biri kugenda bikora cyangwa se ntabwo biri gukora. Umva haba harimo timu y'abantu benshi cyane. Bari abantu badakoranye muri company niho usanga ibibazo, ugasanga muri kuvuga atari ko ibyo bintu mwakoze ntabwo mbizi, habaye nk'igihombo cyangwa hari nk'amashini yahiye, usanga muravuga atari ko ntabwo nzi ukuntu byagenze. Kandi iyo muri gukorera hamwe nka groupe usanga murushijeho gutagenda muhanahana amakuru ku buryo niba habonetse ikibazo mumenya kugisolvinga muri groupe, ugasanga bigutanga umusaruro. Cyangwa se rero rugero nayo mbahaye na n'ubundi mukanya nk'ibintu byakorwa n'abantu 100 ntabwo umuntu umwe yabishobora. Urabona niyo mpamvu rero haba hagomba kuba amagroupe. Nk'umukoresha mwiza cyangwa se nk'umukoresha ushaka gutera imbere, ni ngombwa kutekereza uburyo ushobora gukora groupe mu bantu bawe. Dufata urugero nandi kubaha rw'amakampani wenda agiye yarateye imbere, afite wenda yakira wenda nk'abantu wenda nk'ijana ku munsi, company yakira abantu 100 ku munsi. Urumva ntabwo wabiharira umuntu umwe, hari umuntu umwe yasara ntabwo yabishobora. Rero ni ngombwa ko haba hari ukuntu barubatse team ukavuga ngo bana bashinzwe kwakira abakiriya wenda cyangwa se abantu, ugasanga wenda ni nka team y'abantu nka 3 cyangwa se n'abarenze 3, ugasanga wenda hariho bakuriye, hariho umwungirije, hariho n'ushinzwe gutanga services zisanzwe, ugasanga nyine hariho abasupervisor bashinzwe kubikurikirana, ugasanga hariho abashinzwe gukora mu buryo bw'ubwenge kureba ko ibintu byagiye ku murongo. Nyine ugasanga muri company ni ngombwa ko groupe ibaho. Niyo mpamvu rero no muri iyi organization behavior tureba noneho ni ukuri iki groupe zibaho, cyangwa se n'uwe mumaro wo gukorera muri groupe kugira ngo mwihutisha akazi, gutanga umusaruro mu gihe gitoya. Ikindi bibafasha guhitamo n'amakuru byihuse.
kuko urumva iyo mugiye mutandukanye mwari gukora ibyo ndagakora ibye umva kugira ngo namakuru ho bibanza kugorana ariko iyo muri gukora hamwe aba ari nk'akagroupe ka WhatsApp. Hanyuma ikindi muri chapitre ya 4 hazaba conflict and conflict solution in organization. The conflict solution and the conflict so in a group or where there is more than one people, already the conflict should be there, because we are not a god. We are people who make any mistake. You can't do anything without a mistake. And you know that there's a proverbs of English which is saying, "We learn from a mistake." Almost or in many times we learn from our mistakes. And even in our organization, there's some mistakes that can bring some conflict. Like for instance, I can take a glass of water, and as a supervisor, you may see that it's wrong or it is not allowed. You are not allowed to take a water in this time. Sometimes the conflict should be there. That's why in an organization, where there is a conflict, you should know as a manager or as an employee, you should know how to handle. Because if you don't know how to handle, so you will meet with many challenges. You will fail to do many things. Muri organization, no muri Rwanda babivuga neza ngo ahari umuntu hanukura uruntu. Bishatse kuvuga ngo rero mu bakozi uko byagenda kose agomba kubaha amakimbirane. Icyo cyo ni ikintu utahagarika. Igorogero nandi kubabwira ushobora nko kwifatira amazi ugiye kuyanywa uri mu kazi. Ugasanga umusupervisor wakubaje ni gutuma amazi muri aya masaha. Icyo bikunda kubaho cyane. Ugasanga rero icyo kintu muragipfuye. Rero nk'umuntu uza nk'umukozi ugomba kumenya uburyo urabyitwaramo. Cyangwa se nka manager nkaho uyoboye abantu ni ngombwa ngo utumenye ariko niba habonetse conflict imeze gutya cyangwa se niba habaye kutumvikana kumeze gutya ni ikinakora. Kuko akenshi hari igihe ushobora nko kumenera amazi cyangwa se hari nk'umukiriya kumena ni gutunywa amazi mu masaha y'akazi. Ati ukubona akazi kashyushye uri kwinywesha amazi. Ati wowe cyane hari nk'igihe ufite umukozi cyangwa abakozi bo mu ngo cyangwa se n'abakozi bahe bitewe n'amafaranga ufite nka boss nyine ukaba wiyumva cyane kuba ifata ukanayamumenaho. None ubwo kugira ngo umuntu yamenye hari ishimye se ntabwo aba yishimye. Akazi agakora nabi yumva arakaye. Rero niyo mpamvu muri mu kigo cyangwa se mu kazi tatugomba kumenya ko gukemura ayo makimbirane. Hari ubyo gukemura amakimbirane ukumva uri mu makosa ukabasha kumenya ni gute nabikosora cyangwa se ukamenya aho urabihera. Kurako igihe cyose ntabwo uza uhitubaza umuntu ngo byagenze bite. Hari uzabaza akagutera urushi. Yego ugasanga wari uri boss ariko kubera ko umbajije utamanje no kumbwira pole so manje kumbwira ngo nihangane bamenye amazi uri kuzukumbwira ikina ngo bigenze bite. Ntabwo manje kumbwira ngo ihangane ntabwo manje kumbwira ngo hindura agashati. Ugasanga ndanakubahutse kandi uri boss ugasanga dufatanye mu mashingo. Rero niyo mpamvu muri business agomba kubaho ikintu kitwa conflict resolution, kureba nyine uburyo ibyo bishobora kuba byakemuka. Rero tuzareba how you can resolve which decision you may take after the conflict, and we shall also look how you can treat those conflicts. That's why in chapter 4 we shall look on that point. So in chapter 5 we shall look on organization culture. Culture, yeah. Because in organization there is many cultures. Because I don't know where you're from, and me, you know where I'm from. We're born from different families, and even we live in different areas. So in an organization, so there is a different culture, and there are different ways of lives. It may favor the culture. Kino ndi kubabwira muri organization habamo ikintu kitwa imico itandukanye. Abantu bagira imico itandukanye. Wenda ushaka gusanga ahantu nakuriye hatanyemera kugira umuco muzima. Urugero wenda nk'umuntu wakuriye mu mujyi n'umuntu wakuriye mu cyaro, abantu bafite imico itandukanye. Rero twahurira mu kazi urumva dufite imico itandukanye. Rero nk'umukozi nako nk'umukoresha utegetswe kumenya imico yacu twese kugira ngo umenye uburyo nabyo ugomba kubimenya, kugira ngo umenye uburyo dufata. Niba ushaka ko duguha umusaruro ni ngombwa ngo twese twifata kimwe. Dufite urugero niba tugeze wenda muri organization cyangwa se mu kazi, ni ngombwa ngo twese niba wenda baduhaye ibintu bavuga ngo
batanze komanda y'ibintu 1000 mugomba kubitanga saa 4. Mwese mugomba kubyumva gutyo. Apana wa undi usanga wenda niba yarakuriye ahantu ho mu mujyi afite utuntu tw'ubwenge two kujya kwiryamira nanjye nzabyanga utuntu two kunyeza mu kazi. Abantu bashyize hamwe bakora ibintu byiza kandi kugira rwose. Niyo mpamvu rero mu kazi nk'umukoresha uba ugomba kumenya culture ya buri muntu. Ubwo n'akazi kaba kagomba kugira umuco wako. Cyane. Nazo buri kugira ngo uko muri company bifata niko no muri iriya company bifata. Reka ibyo bintu ushobora kubyikora bakakwirukana. Buri company n'umuco wako. Umugani wa muntu ngo buri gahugu n'umuco wako. Rero iyo tugeze muri organization cyangwa se muri any business tugomba nkaho nk'umukoresha ugomba kumenya kutwiga. Niyo mpamvu this organization behavior igomba kubaho kugira ngo umenye uno ko yitwara gutya nuri akitwara kuriya, yitwara nk'umukristo, uri yitwara nk'umuislamu, uri yitwara nk'umuyeva, uri yitwara gute. Noneho ni gute bari abantu nabayobora ariko twese bakahuriza hamwe tutitaye ku mico yo hanze. Rero urumva niyo mpamvu iyi chapter igomba kubihari kugira ngo umenye ukuntu wafata abantu benshi batandukanye. Hanyuma the last chapter ya nyuma it will be ethics. So in organization there's something which is wrong. People has different beliefs. That's why the ethics should be there, because if the people has the different beliefs, you should know how you can just collect them, how one may respond with another. Because if not, as a boss, you will fall in a loss. Nijyo ndi kubabwira abantu bagira imyizerere itandukanye. Urabona hari umuntu bawizera ngo ntabwo nakora ku isabato. Cyase ugasanga umuntu aravuga ngo yengewe sinakora ku cyumweru. Ugasanga umuntu ari kuvuga ngo undi ngo sinakora ku wa gatanu. Abantu baba bafite uko bumva ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu rero nk'umukire cyangwa se nka rwemezamirimo cyangwa se nk'umusupervisor nk'umukoresha wabo ugomba kumenya noneho ni gute aba bantu imico yabo ndayihuriza hamwe. Ntabwo ari ibintu biba bisaba bagahuriza amaboko ku kintu kimwe bagiye gushyiraho imbaraga bakagikorana bagikunda. Kuko niba yitwa organization twafashe ari ama business atandukanye tuyashyira mu kigo kimwe. Ese reka tukite ikigo. None ni ngombwa ko dukora ku ntego imwe. Niba tudakoze ku ntego imwe urumva icyo kigo ntago cyatera imbere. Niyo mpamvu ujya kumva hamwe ngo ngome yabamufunze, kumva ngo na secretary bamufunze ngo nako ntabure. Icyo cyari ikigo yari district akarere ariko reka tukite nk'ikigo, ariko usanga aba member cyangwa se abayobozi bacyo bananiwe kugira guhuriza hamwe. Niyo mpamvu iyi organization behavior igomba kubaho kugira ngo yereke nibura umukozi cyangwa se nibura umukoresha ni gute ushobora guhuza nabyo. Kuko nk'umukozi hari inshingano ufite zo kuzuza akazi kugerera ku gihe ku kazi ku gihe, ugomba kubaho umukoresha wawe, izo ni inshingano zawe. N'umukozi n'umukoresha akagira inshingano zo kuguhemba, akagira inshingano zo kukumotiva no kukubaha. Yego bagomba kukubaha nk'umukozi, urumva abakozi bakubaha umukoresha wabo. Rero niyo mpamvu iyi organization iza kugira ngo ifasha abantu bafite imico itandukanye n'abatazi uburenganzira bwabo n'iki, kugira ngo ibafashe kubahuriza hamwe. Rero let's look some importance before we leave, before we go to another one. Let's look to the importance of study this organizational behavior, because there is many importance, many roles, many advantages of attending this course. Because when we are in this course, we are not spending our time for nothing. So we are spending our time by revising and by having some skills apart from what we have. Because in an organization or even in a business, you don't joke. There's no joke in a job or in a business. You should be serious. That's why this organization behavior, it has many roles or many advantages. One of the advantages of this course, it helps you to plan, to have a plan. Because after having some skills or after having a business,
it is not, I may call it, it is not enough to have own a business and money. It is not enough. Because if you don't plan for doing something, so you meet with the laws. You will just do without a direction. But if you have a plan, so you may have some ways, some steps, some tips that may help you to increase like a productivity, to increase a salary, to increase a revenue. That's why in organizational behavior it is important to know how you can plan. And even this organizational behavior, it equips you, or it gives you an abilities of leading others, or leadership skills. Of course, after studying organizational behavior, you try to understand, or you start to know how can lead others, how can help you others by showing them the direction, or by showing them how you can use in order to achieve this. Because as a leader or as a boss, you should be aware of everything. Because in a leadership skills, through organization behavior, it do gives you abilities of leading others and to know how you can show other the way. And this organization behavior, it helps you to set some goals. Because as an organization, you have to survive with a goal in order to get more than what you expect. Because by the goal, you do expand more. So let me start from here, because I do believe that we will do and we shall continue to be in the same way in this course. And let me start from what we call some strategies that you may use in order to achieve your goal. Because as a boss or as an employee, you should have some goal, or you should attend to your goal. One of some strategies you may use, so you may know what your mission, because through your mission, you understand and you achieve. But if you don't have mission, you can't survive, or your business can fail. Another one of the strategies, you should know your employees properly, because you have to know your employees. Because if you don't know of, or if you don't put the powers in understanding their needs and their wants, so they will just do as they want. They never pay attention about your job. They never will to serve with you or to serve to you. You will get some losses where you don't know it is from. But if you know well their needs and their wants, or how they can increase their productivity, so it will be a problem for you. That's why I encourage you as a manager or as anyone else with a business to put a power in increasing the stabilities of those strategies. Because if you don't increase it, you will be, or you will meet in a loss. Thank you for attending this course. I would like to encourage you to follow more. Thank you.